Баршаңа қайырлы күн, құрметті 5-ші сынып оқушылары. Бүгін сендермен Excel кітабы бойынша 17-ші және 18-ші беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Видео бастамас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңырау шағын басып, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Across Cultures 1A. Landmarks. The Eiffel Tower is in Paris, France. It is over 100 years old. And it is 324 meters tall. There are the names of 72 famous Frenchmen in the middle of the tower. From the top of the Eiffel Tower, you can see the whole of Paris below. Эйфел мұнарасы Францияның Париж қаласында орналасқан. Бұл мұнара 100 жылдан асқан және 324 метр биіктікте орналасқан. Мұнараның әр металында 72 атақты француздардың есімі жазылған және Эйфел мұнарасының төбесінен бүкіл Парижді көре аласың. Келесі текстерді де өзіміз осылай оқып аламыз. Келесі reading and speaking. Оқылым және айтылым бойынша тапсырмалар. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Look at the landmarks in the pictures. What do you know about them? What else would you like to learn? Write one question for each. Listen and read. Can you answer your questions? Суреттегі көрнекті орындарға қарайсыңдар және олар туралы не білесің және не білгің келеді. Осы суреттерге қарап, бір сұрақ құрастырып және соған жауап беру керек. Тыңдалымды тыңдап оқисың. Why the Eiffel Tower is very famous? Неліктен Эйфел мұнарасы өте атақты? Жауабымыз: Because it is over 100 years old and it is 324 meters tall. There are the names of 72 famous Frenchmen in the middle of the tower. From the top of the Eiffel Tower, you can see the whole of Paris below. Келесі жаттығуымыз Exercise 2. Екінші жаттығу. Answer the questions. Төменде берілген сұрақтарға жауап беру керек. Бірінші сұрақ. How old is the Eiffel Tower? The Eiffel Tower is over 100 years. Екіншісі. What is its height? Оның ұзындығы қанша? It is 324 meters tall. Ол 324 метр биіктікте. Үшіншісі. How tall is the Shatyr Tower? Бәйтеректің биіктігі қанша? Shatyr is 105 meters tall. Бәйтерек 105 метр биіктікте. Төртінші сұрақ. What is there on the top level? On the top level there is a handprint of the right hand of Nursultan Nazarbayev. Бесінші сұрақ. Where is Buckingham Palace? Buckingham Palace is in London, England. Buckingham Лондонда, Англияда орналасқан. Алтыншысы. How many rooms are there in Buckingham Palace? Buckinghamда қанша бөлмелер бар? There are 775 rooms in Buckingham Palace. Келесі тапсырма. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Write and or say a sentence about each landmark in the photographs. Сөйлемдердің ішінен бір көрнекті орын туралы сөйлем құра немесе айт деген. The Eiffel Tower is very famous in Paris. Baiterek Tower is very beautiful monument in Kazakhstan. Эйфел мұнарасы өте атақты Париж қаласында. Бәйтерек мұнарасы ол Қазақстандағы ең әдемі монумент. Buckingham Palace is the home of the Queen of England. Buckingham орны ол Англиядағы ханшайымдардың үйі. Келесі тапсырма writing. Жазылым бойынша тапсырма Exercise 4. Төртінші жаттығу.
Think of a special building or other landmark in your country. Collect information, then write a short paragraph about it. Write name, location, special features. Бұл жаттығуда арнайы көрнекті бір орын таңдайсың. Өз еліңдегі және сол туралы ақпарат жинап, бірнеше сөйлем жаз деген, және оның атауын, қай жерде орналасқанын және қандай ерекшеліктері бар екенін сонда жазасын. One of the oldest cities in Kazakhstan is Turkestan. Its main attraction is the mausoleum of Qoja Ahmed Yassauи, founded in the 5th century. It is a unique architectural masterpiece of that time. Inside the building, the dome of which is made of clay, there are 35 halls and rooms, large and small. Қазақстанның ең көне қалаларының бірі Түркістан. Оның ең басты көрнекті жері 5 ғасырда іргесі қаланған Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Ол сол заманның ерекше сәулет туындысы болып табылған, күмбезі қыштан соғылған ғимарат ішінде үлкенді кішілі 35 зал мен бөлмелер бар. Келесі жаттығу exercise 5, 5-ші жаттығу. Create a poster of special buildings in your country. Өз еліңдегі ғимараттарға постер жаса деген. Бұны өздерің орындасаңдар болады. Келесі бетке көшеміз. Across curriculum 1F. Exercise 1, 1-ші жаттығу. Which of the sentences are true about the London Eye? Decide in pairs. Лондонның көзі тақырыбындағы мәтінге қатысты төменде сөйлемдер берілген, сол сөйлемдердің дұрыс немесе бұрыс екендігін табу керексіңдер. Біріншісі. It is a bicycle wheel. Дұрыс емес, false. Екіншісі. It is in London. Ол Лондонда. True. Бұл дұрыс. Үшіншісі. It is made of steel and glass. True. Бұл да дұрыс. Төртіншісі. It is 32 meters from the top to the bottom. Бұл дұрыс емес. False. Бесіншісі. It has got 50 capsules. Оның 50 капсуласы бар. Бұл дұрыс емес. False. Бірінші жаттығу жауаптары осы. Енді келесі жаттығуға көшеміз. Exercise 2. Read the text. Write sentences about the London Eye using these phrases. Тексті оқы және London Eye тақырыбындағы төменде берілген фразаларды қолдана отырып, сөйлемдер жаз деген. The London Eye is made of steel and glass with 32 room-like capsules. Each capsule has got big windows. It is 135 meters from the top to the bottom. The London Eye is a huge wheel. Келесі тапсырма. Exercise 3, 3-ші жаттығу. Collect information about the structure building in your country. Where is it? What is it made of? What does it look like? Write a short text about it. Өз еліңдегі бір ғимарат жайлы ақпарат жинайсың және ол қай жерде орналасқан, ол неге ұқсайды, қысқаша текст жаз деген. Shatyr is located in the capital of Kazakhstan in Astana. The mesh structure of the tent is supported on a tripod weighing more than 2,000 tons and its covering is made of a special material. Shatyr looks like a yacht from the outside. Міне оқушылар, бүгін сендермен 17-18 беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындадық. Егер сабақ ұнаған болса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңырау шағын басып қой. Достарыңмен бөлісуді ұмытпа.